Racisme dijt op de negatieve focus van mensen op verschillen, in plaats van de dingen die we als mens belangrijk vinden. Door voedsel te gebruiken om de belangrijke cirkels van het leven te verkennen, huwelijk, kinderkrijgen en begrafenissen, willen we aantonen dat fundamenteel mensen dezelfde fase in het leven doormaken. Vrouwen vormen het fundament waarop gemeenschappen worden gebouwd en beïnvloeden van jongs af aan de kijk van hun kinderen op de wereld. Het gaat er bij het Humanitas project dus om een ideaal platform aan te bieden voor vrouwen van verschillende rassen, om te spreken zonder beschuldigingen, te luisteren, te begrijpen en waardering te hebben voor wie ze zijn, met respect voor anderen. Delen van de presentaties van de vrouwen zijn gebruikt om deze kortfilm te produceren. De eerste cirkel van het leven die besproken wordt is het huwelijk. De instellingen van het huwelijk is universeel en wordt in alle culturen gewaardeerd. Maar verschillende culturen en naties hebben verschillende definities van wat het huwelijk is en de regels die het huwelijk begeleiden. Volgens de Belgische wet zijn er verschillende vereisingen om te kunnen trouwen. Een minimumleeftijd van 18 jaar, wederzijds toestemming, niet gedwongen worden om te trouwen, geen familieverwantschap, niet al getrouwd zijn, polygamie. Goedendag, dus mijn naam is Nyanchama Okemwa. Ik kom uit Gusii in Kenia. Dus mensen van waar ik kom, die heten de Abagusii. En we wonen in de zuidwesten gedeelte van Kenia. Zwat, ik woon hier in België meer dan 30 jaar. Maar ik heb altijd passie gehad voor mijn cultuur. In feite, van het moment dat ik kon stappen, begon ik allerlei vragen te stellen. Wie zijn we? Waarom doen we dat? Wat betekent dat? Oké. Nu kom ik met, we beginnen met trouwen. En dan ga ik de samenhang brengen. Dus bij ons natuurlijk, zoals jij ook gezegd hebt, zoals Petroba ook gezegd hebt, het is zeer belangrijk dat er een introductie is gedaan, dat de familie deel maakt van die trouwen. De mensen komen ook met koeien, met geiten. En ook zeer belangrijk met finger millet. Maar ook met busa, ook een alcohol gemaakt ook met finger millet. Dus finger millet is voor ons zeer belangrijk. Hetzelfde als jullie yam is. Finger millet speelt een rol in alle rituelen. Ook bij divination, bij healing, dus finger millet onthouden. Finger millet speelt een rol overal. Ook de dingen, de mandje, er is een mandje dat gebruikt wordt om finger millet. Er is een mandje dat gebruikt wordt om finger millet producten of alcohol of pap of fufu. Maar die mandje is ook gemaakt door de plant van finger millet. The weave of that basket is from finger millet and the bottom is a cow skin. So that links everything together. Those three are very important because the plant links it to the soil and the cow links it also to milk and the finger millet is the blood. This package is there in every symbol. Whether it's birth or marriage or death, funerals, this is it. Ik val heel gemakkelijk terug naar Engels, want sommige dingen zijn een beetje moeilijk te nuanceren. Maar ik zal mijn best verder in het Nederlands spreken. Nu voor ons, als de mannelijke beslissing, dat klinkt alsof het eigenlijk een aantal koeien is, dat eigenlijk beslist worden, een aantal geiten enzovoort dat beslist worden. Maar in feite is het eigenlijk, ze zijn eigenlijk contracten van verantwoordelijkheden. Dus elke koe heeft ook een richting en een doel naar iemand. Gaat naar de oom van vaders kant om te zeggen, jij gaat zorgen, dat is eigenlijk uw melkverantwoordelijkheid. Melkverantwoordelijkheid naar de kinderen. Je gaat ervoor zorgen dat er altijd melk is, melk constant stroomt, want je hebt al you've already been given a guarantee.
Dus dat zorgt ervoor dat ze... Dus, en het gaat dus naar alle ooms. Het gaat ook naar de tantes. Dus alle die brideweld dingen, bruidsschatkoeien, zijn niet bedoeld om naar de papa te gaan. Ze hebben allemaal een doel. Het kan zijn bijvoorbeeld dat iemand, de zoon of zo, wil trouwen met deze koeien. Want deze koeien worden alleen gebruikt in de lijn van trouwen. Hè? Dus een zoon kan ze gebruiken om te trouwen. Of de papa kan een andere vrouw ook gaan halen. Maar het is altijd in de redenering van bruidschat. Ja? Nu, stel eens voor dat de relatie niet werkt. De man moet terug traceren naar alle die koeien. Over de jaren heen, sommige van die koeien zijn dood, maar je moet dan de baby's van die koeien gaan halen. Maar exact. En daarom is echtscheiding bijna onmogelijk. Ik ben Natalia. Ik kom van Rusland, aan Volga-rivier. Dat is dichtbij Stalingrad, Volgograd. Welke traditie we hebben door huwelijk? Op de tafel. Ik zal zeggen, moeten altijd leden van jullie familie. Niet alleen maar gezin, maar familie nog. En beste vrienden. Bijvoorbeeld mijn huwelijk waren wel vrienden langs mijn werk, van mijn werk. En plus, onze familie komen van verschillende steden van Rusland en Wit-Rusland ook. Aan de tafel altijd, we hebben 100% weten champagne nodig. Nou, voor mannen, vodka. Vodka 1 stuk bijvoorbeeld, champagne wel. Soorten wijn, witte en rode, bijvoorbeeld, dat is overdrank. Water altijd van kraan hebben we. En nog aan de tafel, we geven alleen maar beste gericht, die houden onze mensen, traditionele gerichten. Dat is vis, gehakte vis, plus boven gehakte eieren, gekokte eieren ook. Patat en groenten. En daarna begint lekkerste eten. Maar vis moet natuurlijk gezouten vis. En dan komt nog meer lekker. Dat is het beste wat ik beschouw, dat is van ons beste. My name is Mrs. Justina Dozo Gabriel. I came from eastern part of Nigeria, now residing in Belgium. I'm going to be talking about marriage. When two people meet each other, there's a procedure they have to follow. That procedure is, number one, they have to knock on the door. The man and the family, immediate family, the parents, they have to come with a drink to come and introduce themselves to the family of the girl. They have accepted, and then they tell them the next step. So after that, they collect what is called list of what they need to get started. And inside that list contains what they have to bring to make them eligible to have the girl in question. How many cartons of beer they are going to bring is in the list. How many hairs of tobacco they are going to bring is in that list. And
the list goes on like that, but all what is contained in the list, they must bring it. This time around, it's not just only for the girl's parents, but this time around it involves the whole kinsmen, the community where the girl comes from. The people from the man's side and the people from the girl's side, the elders this time, they all will be the one to witness what is about to happen. So this elder from the girl's side, we now call her. It's true, we know you are getting married today, but we don't know the man you are getting married to. So come and show us this man. So that elder, we put the palm wine in a cup, a traditional calabash they used to drink. They will tell her, we don't know your husband. Anybody you give this drink is your husband. So the elder will now hand her over that drink. And you have to hold it well, because there's also a significance. If that drink falls from your hands, they believe there is a bad omen, that the marriage is not meant to work. So it's a delicate situation. One, while you are dancing and jubilating and smiling, you have to hold that drink also very, very well. Because if it drops from your hand, end of the story. So she too will be dancing, looking out. There's a way they dramatize it. The friends of the said husband will now hide him. They will circle him so that it will not be easy for the girl to see him. And the girl also and her friends following her will be dancing and looking out for him until when they dance and entertain people, she will now enter their midst and give the drink to the man. And everybody will shout, will jubilate. Then the man now will drink, he will drink that palm wine and stock the cup with cash. Yes, because the cup, that calabash, was given to her by an elderly man, which two of them are going to return to the man. So when he collects the drink, he drinks it and stock the cup with a cash. He has a lot of money. So he holds his wife and the calabash and they return it to the elder that gave it to her. When they get there, they give the cup to the elder and then they kneel down. That is also a crucial part, because the elder is going to release a powerful blessing. Pray for them traditionally and release powerful blessings to them. Okay, my name is Petrova Heator, Mrs. Tillman. I started with marriage in both, in Kenya and Belgium, because I married a Belgian, but I'm a Kenyan. In my country, when a woman married, you go to the family, the new family, and the new family, they have to come to your father and with their family to ask it for you. And then we have cows, we have to pay, and some lesos and kitenge and blanket. And also the oil, we change the oil. The family for the man has to give the family for the woman a oil, which is like olive oil or blue band, things like that. Then now that will be official marriage. Hello, my name is Nazia. I coming from Pakistan. Traditional Pakistan marriage life or specialist or rice
cooking chicken roast, tandoori chicken, for marriage 3 days feast voor trouwfeest. En dan eerste dag is henna dag. In meisjes en jongens, alle twee familie komen samen feest celebrate. En dan iedereen muziek, henna en een beetje dans, jongens, meisjes samen met dans en gele look dans. Eerste dag worden gele kleren uit. Henna dag is altijd geel kleren. Voor meisjes ook geel, beetje oranje kleren aan en ook floor worden ringen en zo, ketting. Eerste dag wordt henna feesten. En dan tweede dag komt in hal, marriage hall. Iedereen komt daar, maar vroeger dat is in huis, maar nu is het veel mensen, dat komt iedereen in marriage hall. Naar jongens, familie, soms jongens familie komt bij mij. Alle kijken, jongens, alles familie is goed, perfect, hij werkt goed, hij studeert goed en dan goed job. En geld ook, heel goed. Maar mijn dochter ook goed leren, zij medicine. Nog beginnen, dat is derde jaar biomedical. En dan ik zie dat is goede jongens. Goede jongens, ik weet niet, mijn dochter zoekt, ik zoek, ik weet niet. Misschien zij zoekt en samen, ik ga naar kijken, familie, dat is goede familie, dan alles oké. En dan trouw, ook hetzelfde, eerst ringceremonie. Een beetje wachten, 6 maanden wachten en dan trouwfeesten. Alle familie komt bij mij, jongensfamilie, een beetje kleren voor meisjes, voor een ring. Geef een ring voor meisjes en kleren, ring, andere dingen voor make-up, jewelry en zo. Beetje sweets, special Pakistaanse sweets. En samen eten maken en samen praten en zo ringceremonie. Dat is veel dingen, gulab jamun, rasgulla, barfi, dat is special is. Voor Pakistaanse sweets, kam is heel Moroccan. Maar een beetje difference voor andere shows. You know, my name is Xue, and in Chinese it means snow. And I hope you can come with me to China one day. So first, I would like to share with you the culture of our marriage. When we get married in China, we have many kind of food, of course, because we know China is called the heaven of the food. So today I bring you some the red dates. In Chinese, red date, the date is means early. So we hope the new couple will have the child as soon as possible. So I think most of the parents will have this kind of wish, right, for us, for the new couple, right? And later you will try that by yourself, of course, if you want, to see how sweet like the honeymoon. De geboorte van een kind wordt in alle culturen gevierd en gewaardeerd, omdat het bestaan van gezinnen en gemeenschappelijk letterlijk afhankelijk zijn van de afkomst van de nieuwe leden. Er zijn culturele overtuigingen en voedingsgewoontes, zelfs in ontwikkelingslanden, die een belangrijke deel uitmaken van de zwangerschaps- en bevallingservaringen van een vrouw. Bovendien lijken de meeste voedingsrituelen en aanbevelingen erop gericht te zijn om de vrouw weer sterk te maken voor de nieuwe baby, zodat ze kunnen zorgen voor haar rol in haar gezin of de gemeenschap te kunnen vervullen. Okay, by the way, except the marriage, you know, when women give birth to child, we need to have more energy to review what we have lost when we gave the birth. Is really a lot of not only the blood, but also of the energy in our spirit. So in Chinese, red we must to be reviewed by something red. So the date of red date, it also can help us to review the blood, and also because it's sweet, then it can make us more exciting and to feel
a little bit happy. Bonjour à tous, je m'appelle Mama Eugénie Bimpunga, la présidente de Mama Bolingo VZW, qui est une association de femmes africaines ici à Anvers. Dans le cadre de Humanitas Project, je suis venue vous parler comment les événements se font chez nous. Concernant la naissance d'un enfant, nous organisons d'une manière générale presque la même nourriture. Je dis bien presque. Pourquoi? Parce que dans notre culture, nous n'avons pas de tarte. Nous n'avons pas de Vorgerechten. Nous n'avons pas de Nagerechten. On n'a que le menu principal. Mais avec la modernisation, on a pu changer beaucoup de choses. Mais je vais vous parler d'une manière par rapport à notre culture. Quand un enfant est né, on informe tous les membres de la famille et dès que l'enfant sort de l'hôpital, nous allons fêter cet événement que nous appelons Kobota Elengi. Et qu'est-ce qu'on fait? On prépare à manger, on apprête aussi à boire. Et qu'est-ce que nous préparons? Comme dans toutes les fêtes, nous préparons les poissons. Et quels poissons que nous préparons? Les makayabu, ce qu'on appelle gezautvis, la morue, les kabeliaou ici chez vous, c'est comme ça que vous appelez, ça ne manque pas. Et on va garnir ça avec les 3 couleurs de paprika, jaune, rouge et vert. Et concernant toujours les poissons, on prépare aussi les papillotes, ce que nous appelons dans notre langue, les maboke. Ça ne manque jamais. Et nous faisons également les poissons que nous allons braiser avec les charbons de bois. Ça ne manque pas aussi également. Nous donnons un accent et une grande importance pour les poissons. Et également, nous allons apprêter aussi les poulets que nous allons braiser avec les charbons de bois. Mais ici en ville, on utilise aussi les fours. Mais ce qui ne manque pas chez nous, c'est quoi? C'est la viande. Et quelle viande? La viande de chèvre. Les tabacs. Chez les Congolais, s'il n'y a pas de tabac, il n'y a pas de fête. Et c'est un échec total. Et moi qui vous parle là, Maman Eugénie est spécialiste de griller les tabacs. Et nous les faisons toujours avec les charbons de bois. Et ça ne manque pas les accompagnements. Et nous ne pouvons pas manquer également les légumes. Et nous avons un légume spécial, le sakasaka, ce que nous appelons chez nous aussi le pondou. Ça ne manque jamais dans nos fêtes. Ça se prépare pour la naissance de l'enfant. Ça se prépare également pour le mariage. Et là, on les accompagne avec les riz. Et les riz que nous allons préparer dans les différentes façons, bien sûr, parce que le Congo étant très grand, chaque tribu, chaque clan, chaque ethnie a sa façon de préparer aussi. Mais moi, si je vous parle ici, en tant qu'originaire de l'Équateur, les Mongos, nous préparons notre riz, c'est le riz blanc, comme les kassaïens également. Et on fait accompagner ça avec les bananes et plantains que nous préparons à la vapeur. Nous les faisons aussi frire avec de l'huile et parfois on les met aussi au four. Et ce qui ne manque jamais chez nous, c'est quoi? C'est ce que nous appelons la chikwang. S'il n'y a pas de chikwang, s'il n'y a pas la viande de chèvre dans une fête ou bien dans un événement fêté par le Congolais, là c'est un fiasco. Bonjour, je m'appelle Hanan, j'ai 42 ans, je suis marocaine, maman de 2 enfants. J'habite en Belgique depuis 2010. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter un peu les traditions marocaines de ma région, de Fès. C'est une ville qui est très connue au Maroc, au centre du Maroc. Donc, aujourd'hui, je vous présente les ingrédients pour un plat sucré qu'on le prépare pour les mamans après l'accouchement. C'est parce que ces ingrédients, comme vous voyez ici, ça c'est la base de ce plat qui s'appelle silo. Donc il y a les amandes, il y a le sésame, il y a l'anis, la cannelle et le flacon d'avoine.
Donc, il y a toujours des ingrédients qu'on peut ajouter, ça dépend de la région. Donc, mais il reste, c'est la base. Il manque ici le miel pur et une matière grasse, soit l'huile d'olive, soit le beurre, soit huile d'argan. Donc, ces ingrédients, voilà, c'est le résultat. C'est l'eau qu'on peut manger le matin au petit déjeuner avec le thé, avec du lait, avec du café. Ça donne beaucoup d'énergie pour la femme après l'accouchement et ça aide pour avoir du lait pour le bébé. Et voilà, donc voilà les ingrédients pour ce plat-là. Après l'accouchement, c'est toujours la maman, elle est bien entourée avec sa famille ou bien sa belle famille, soit la maman, les sœurs, les cousines, même les voisines des fois. Donc on trouve vraiment la femme après l'accouchement, elle fait rien presque pendant 40 jours. Donc elle s'occupe que de son petit bébé. Elle se concentre surtout pour bien manger et c'est parce que tout ce qu'il mange, donc elle passe directement pour le bébé avec le lait maternel. Donc on essaye toujours au Maroc qu'on ne donne pas les biberons pour les nouveau-nés. Donc la maman, elle doit bien manger. Il y a des plats spéciaux pour ça. Donc des plats variés avec du poulet de fermier, avec les œufs bio, avec des épices qu'on met spécialement pour ces plats, pour avoir de l'énergie, pour avoir du lait pour le bébé. Donc après l'accouchement, donc la femme, la maman, elle fait rien pendant 40 jours. Donc elle s'occupe que de sa santé et la santé du bébé. My name is Glory Adamson. I came from Nigeria and I'm mother of 4, 3 boys and 1 girl. I live here in Belgium. I came here to represent Utu-Moanibo in Belgium. I want to talk about giving birth in Nigeria, in Igbo land, eastern part of Nigeria rather. When a woman gives birth, there are certain food she eats after giving birth. What are the food? We call it yam pepper soup. The first thing, yam pepper soup. That is compulsory for a woman in my culture, eastern part of Nigeria, Igbo, eats after giving birth. And the ingredients that we put there make it to be the pepper soup, yam pepper soup. One thing inside the yam pepper soup is oziza, otazi, ehuru. Some people put ehuru, pepper. There are many things we put that make it yam pepper soup. What that makes the woman, when you give birth, the flowing of the blood will be going out so easily. Because some women, when they give birth, it's very difficult for them to be flowing when they give birth. So, but when you take that order, the yam pepper soup mixed with order, oziza, otazi, many things, it will help you to be, the blood to be flowing out. And then the next thing again, it have to be taken. The lady who gave birth will stay home 3 months as well. Yeah, before work, before going to church. And that 3 months is when the lady will present the child to church. We call it dedication. We present the child to church for a dedication. And the visitors bring a lot of things. They make the same yam pepper soup. Some make pounded yam. Some make pounded yam with nsala soup. We call it nsala soup. Some bring any other food
But special one is that masala soup with the pounded yam, and that's the first one I mentioned, the yam pepper soup. So that is what the visitors will bring. And when they come, you serve them whatever you have, like garden egg, alligator pepper, granules. That is what the person gave birth will give to them. As visitors that came into your house, you give it to them to eat. And kola nut, if there is. Bitter kola as well. Many things you give to them, but special thing, the people who are coming to visit you, they will come with the food which I mentioned. Like when I gave birth to my daughter here, because my boys, I gave birth to them in Nigeria, so I gave birth to her here in Belgium, and believe you me, when I gave birth to her, more than 30 persons brought food in the hospital where I was. So you can imagine that is how we show ourselves love after giving birth. Not that you cannot cook food by yourself, but it's to show you what we normally do. That is how we do it. You know, when you give birth, they will show you the love of giving you what they have, to please, they are happy with you, to show you that they are happy with you, to welcome the baby. If peradventure, the day of the dedication being the third month, that is when people will be coming with maybe clothes to present. Not that they will not come for the maybe the time you gave birth. They might come better. People normally come that actual moment, the third month of the dedication, to present most gifts which they have to the baby. Yeah. One thing is that the people in the hospital, they were so happy. The nurses and because we are two in the room, we are two persons in the room. So the white lady, she was like, "Is this how you people do it in your place?" I said yes. He said, "Oh, my people, they don't visit this way, and I too much jealous the way you do it." I said, "Yeah, that is how we do it," because she said since she gave birth, it's only her husband have been coming here. I said no. In my country, anywhere they are, they hear you give birth, they have to rush in and look for the hospital to come and see you. And when they are coming, they are bringing something to you. So she was so amazed, to see how black people are doing, and my own culture. She saw the way we are doing. She was so happy. Which I asked her, "Okay, you want to test my food?" She said yes. She tested it. She was, wow, it's so lovely. Despite the pepper, but she loved it because the pepper must be there in the food. That is how we do it in Igbo land, Nigeria. Voor de levenden is de dood onvermijdelijk, ongeacht ras, geslacht, godsdienst of rijkdom, hoe pijnlijk de dood ook is voor de nabestaanden. Het stopt hen niet om ervoor te zorgen dat hun overledenen waardig en eervol worden begraven. Voedsel wordt door de mensen vaak gebruikt als een manier om met de anderen in contact te komen, medeleven te betuigen en nabestaanden door de moeilijkste periode van hun leven te helpen. In sommige culturen maken bepaalde voedselrituelen deel uit van het rouwproces, terwijl andere culturen voorschrijven welke voedsel aanvaardbaar is tijdens de trouwperiode. Voedsel kan verschillende doelen dienen als een onderdeel van het trouwproces. Voedsel kan een vorm zijn van hulp zijn voor de familieleden, omdat de gemeenschap maaltijden versterkt zodat de familie geen zorgen hoeft te maken over het koken. Het kan dienen om de overledenen te eren met enkele van hun favoriete gerechten, of om de rouwende familie te steunen. Mijn naam is Galina. Ik werk als educatief medewerker bij Internationaal Comité. En ik ben zelf van Wit-Russische afkomst en woon meer dan 20 jaar in België. En ik wil een paar woorden zeggen over traditie die bestaat er bij mijn cultuur en traditie bij de begrafenis of
toen mensen, familieleden en verliezen. Dat is drama, dat is tragedie bij iedereen. En dan bij ons cultuur, dus en na de begrafenis gaan we samen, en, alleen familieleden en dikke vrienden, gaan we samen om te eten. In vergelijking met België, waar wij ook een soort van koffietafel hebben wij absoluut andere koffietafel. En wij koken speciale voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. En dus en dan tijdens zo'n soort herdenkingsmoment praten wij met elkaar bij eten. En we hebben bepaalde volgorde. Dus voorgerecht en dan hoofdgerecht en speciale drank. En in het begin moeten we bidden. Dat is afhankelijk van welke geloof mensen hebben. Dus katholieken of orthodoxen of baptisten, of dat maakt niet uit. En dan mensen praten over overleden persoon, familielid. En dan mensen, vrienden en mensen van elkaar, mensen ondersteunen van elkaar. Dat is heel emotioneel, heel belangrijk om op zo'n moeilijke tijd van elkaar te ondersteunen. Dat is onze begrafenistraditie. My name is Chinedu. I am in Nigeria, the eastern part of Nigeria. In Igbo land, there's nothing like a death of person, but a transition. When somebody dies, you come from the ancestors. You have lived the purpose where you came, and now you're going back to the ancestors. There's something we call umbilical cord. We bury the umbilical cord on a palm kernel tree, palm oil tree. And that means that is where you are connected to the spirits. The connection of life and the spiritual world is on the umbilical cord. That is the belief of Igbo people. So when you bury that, you give it to the mother and show her the palm oil tree, and she buried the umbilical cord. If he's a man, when the person dies, they are going to bury the person in that place. So he has gone all his journey on earth. Now he has returned back to his umbilical cord. And that is the particular place you're going to bury the person. Now, by a warrior, we have a lot of contradiction is on the food. But for us to send forth the person back to the ancestor, there must be a shed of blood. And the shed of blood has to do with who you are as a person. What position you acquired during your lifetime. What you have done. And all the family. And this one requires all the family. I mean, four generations, they are supposed to be present. Your in-laws from the mother, in-laws from the father, they are all family members. And now, what happened for a warrior, for a man that lived a good life, I'm talking about a man now, they must shed the blood of cow. For the people called Nze, there's no option. For warriors, Dike, there is no option. Dike means warriors. There's no other option. The children has to do what? Shed a blood. The blood of a cow. They have to kill a cow. And this part of this cow is being shared to different groups of people. Then the remaining, they can make food with it. And in this case, the first daughter and the first son have a different and a significant role in Igbo land. The first daughter, if her father needs to get a cow, her husband family has to give something. If the other ones are coming with goods, they better contribute and give her a cow. Because we mean that the first daughter, she's taking authority from, how do I put it? The first son is taking the throne of his father. And the first daughter is taking the throne from the mother and the father.
because she's leaving the family. So she's being recognized more than the other daughters in the house. And her place during burial is very significant. The other ones can give excuses, but her, she has no excuses. She has to do something. This is for some people who are rich, warriors, or people that have impacted the community in a special way. Then for well-lived life, the normal people who are aged in this situation, they can get a goat. And for the poor, the poor people, in order to send them forth, they have to kill a cock. And it's not every chicken, but a cock. Now I have pictures. This is the cow. What we give in burial depends on who you are. And now this is the goat, the he-goat, and also the cock. But the family, if you are rich enough, you have the logistics, you can provide all. That does not mean. But when I mean giving a cow, you give to the community. That is different from the cow you use in cooking. This goes to the sharing. And when the daughters are coming with their husband, some of them are, if your rich husband is rich, you come with a cow. For example, my father died, and then I didn't have the logistics to give him a cow. I gave him a goat. But now, it's required of me to give him a cow, and I'm going to do it. My name is Grace Donko, popularly known as Mami Grace in Belgium. I come from Ghana, from the tribe of Ashanti. During funeral celebration, during weddings and other celebrations, we have special food we eat. Now it is funeral, so now I'm coming to talk about funeral. How we celebrate funeral, especially the Akan group. The Akan comprises the Ashantis, the Fantis, the Bruns, the Kous, the Kuyapims. So I can say that we occupy 1/3 of the whole population of Ghana. So that's why I chose this special food, or the food for the funeral is eaten by the Akans, especially the Akans. We believe that when somebody dies, the person is buried in the earth. So normally we don't eat any food that is uprooted from the soil straight, like cassava, cocoyam, or yam. That is our staple. They are our staple food. But since our beloved one is buried, eating those food reminds that we are exhuming that person. So normally we eat food that is from the earth, the maize and the rice during funerals. And since everybody knows how to prepare rice in different ways, I chose the maize one. And the maize one, we have two types of food. One is called kenke, and the other is called benku. And now I'm going to talk about how we prepare the benku and the kenke. When somebody dies and he is buried, we do not eat anything. We just drink water and maybe porridge and other things for the morning. But as soon as the person is buried or put in the ground, after that, in the evening we go home. When we go home, we don't eat fufu or the food I have mentioned that it has come from the ground. So we eat the kenke. And this is kenke. And this is how it's prepared. It is from maize, dry one. We dry maize. When it is dry, then we take them to the grinding place. We grind them to make powder. And then after that, we put a lot of water, mix it into a dough, and then make it ferment for almost 1 week before we used to prepare the kenke. Okay, normally you can eat it with everything, but preferably it is nice we eat it with hot pepper. The pepper is raw. We grind it with tomatoes, onions, and this is the raw pepper. You can also make gravy. The gravy also is comprises with the same ingredients as the raw one. That is tomatoes, onions. But this one, you fry it with some oil. So we call it gravy.
We also have another type of the pepper that is called shito. This is black. And this shito, we add a lot of ingredients like ginger. And you also fry it in the oil for some time. It becomes ginger, and then you can use some fish, the dry one. You pound the fish and you add it to it, and then you fry it in the hot oil for some time till it becomes black. The kenke is normally eaten preferably with fried fish. But if you can't get fried fish, you can use this. That is made with any of the above mentioned ingredients I have told you, the shito, the raw pepper, and the gravy. You pour your fish or this one onto it, and then you eat it. You can also eat it with green and then with sardine. But if you can get fried fish, it is the normal thing you use. But at times, it is not very easy to get the fried fish, so you can use this. Some people prefer even using meat, provided the thing you feel it will be suitable or that you like best, you can use it. But this is the shito. Fortunately, we have been able to can also shito. It is just like this, but this one is canned. So in case you can't make shito yourself, you can buy this from any of the African shops in Brazos. Any of the African shops, when you go there, you ask for shito, they will give you this. Normally people combine this raw with the shito and eat it. People also eat this only, that is only this. So the shito can be combined with the gravy or the raw prepared ingredient, tomato and pepper, very hot one. Okay, this is the flour. You can see that it is maize. So this is the mixture. And this one, we use it for something special called banku, because we add cassava. We add the dough of cassava to the fermented dough of maize, and it's called banku. And that time you also put it on fire, mix it with water, and then stir it till it becomes thick like the kenke. That one, there's no need of using this to ripe it, and we don't cook it again because we have already done it on the fire for a longer period. You can also eat it. If you can't get the the kenke, you can eat the banku with it. Akan people, we normally eat yam, cassava, cocoyam. So if you are mourning, to show people that you are really putting your stomach aside for the disease, you eat food from maize and rice. So if somebody wants it, anybody who wants it can come and taste it. Bonjour à tous, je suis Nadia. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter en fait pour ce food bridge notre plat traditionnel d'origine marocaine pour la cérémonie en fait, des funérailles. Nous présentons comme ceci, comme vous le voyez, le couscous au poulet avec les oignons frits, avec des raisins secs et avec de la cannelle. C'est ça en fait qu'on présente lorsqu'on a une cérémonie funéraire et donc quand les convives sont là, donc le soir ou l'après-midi, c'est ce qu'on leur donne en fait, c'est ce qu'on offre comme repas pendant notre cérémonie funéraire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc c'est vraiment un plat sucré-salé et qui est avec de la cannelle et un peu de beurre de rance qui donne une légère goût un petit peu sucré, et grâce aux raisins, aux oignons frits, c'est plutôt un goût plus sucré. De focus voor racisme is nu migratie en rassendiversiteit, ondanks het feit dat migratie universeel en oeroud is. Dus in de plaats van bang te zijn voor onze verschillen, zouden mensen net zoals deze vrouwen moeten onderzoeken en begrijpen wat ze in gemeen hebben met elkaar. En met minder vooroordelen en haat door het leven moeten gaan.
Zo kunnen ze samen een positief gemeenschappelijk verhaal creëren. Dergelijke basisstappen zullen op hun beurt kleine veranderingen in gezinnen op gang brengen. Die kunnen uitmonden in grote veranderingen in de interraciale verhoudingen in gemeenschappen. Wat vind ik heel interessant binnen dit project? Iedereen is anders. Wij wonen in België, dat is echt een multiculturele land. En iedereen is anders, maar toch iedereen heeft dezelfde gevoelens. Toen ik jong was, toen ik verliefd was, toen ik mijn familie liet verloos. Dus, en dankzij dit project kregen wij een unieke kans om van elkaar te leren kennen. Binnen dit project heb ik kennis gemaakt met andere vrouwen van Afrikaanse afkomst, vrouwen van Chinese afkomst. Dat is heel interessant om meer te weten over culturen en tradities van andere mensen.